So here we are. We have today the conversation and interview with Hizer Николс. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня у нас будет разговор с Хизер Николс. Hello. Hi. Thank you for having me. Здравствуйте, благодарю вас за приглашение. Thank you for coming, and that will be really interesting because we already have the Zoom with you and a lot of guys from JCF Prague. И мы благодарим тебя за то, что ты приняла наше приглашение, и за Zoom, который был в прошлый раз с вами, и с множеством ребят, которые являются фасилитаторами радости бизнеса. And today is the time to talk with you about you, especially. И сегодня время поговорить особенно о вас. So my questions will be around business conversation because we have in May this amazing business done different class, and I would like, мои вопросы будут про бизнес, потому что скоро у нас будет класс «Бизнес делается по-другому» в мае. And I would like to know more about you as an entrepreneur and business lady and whatever showing up around this. И я бы хотела больше узнать о вас как о тренере, о бизнес-леди, и давайте поговорим об этом. So the first question is what's business for you now? What do you like naming and calling as a business now? И у меня есть к вам вопрос, что бизнес для вас, и что вы называете, что вы зовете бизнесом? Well, let's see, business for me is everything. Бизнес для меня это все. So it includes every aspect of my life. И он включает абсолютно все аспекты моей жизни. And my formal business is I am an access consciousness facilitator, and I do a lot of classes, a lot of Joy of Business classes. И мой основной бизнес, я фасилитатор Access Consciousness, и я провожу очень много классов Access Consciousness и очень много бизнес-классов. And I also love, I am an X-Men facilitator, I'm a Being You facilitator, I am a Conscious Parents, Conscious Kids facilitator, and I love playing with bodies too. И я фасилитатор в направлении X-Men, быть собой, осознанные дети, осознанные родители. So looks like you chose everything. Yes. Похоже, что вы выбрали абсолютно все. Да, это правда. And you know, from this reality, like marketing reality, there is a lot of advices to focus on something like once. What do you get about it? И вы знаете, в этой реальности маркетинга, многие люди советуют сконцентрироваться, сфокусироваться на чем-то одном. И как это работает для вас? Что это для вас? Yeah, for a while, I sort of tried to figure out what that was going to be. And then I realized that it just wasn't fun for me to try to fit myself into something. And so I stopped. Какое-то время я пыталась определить, что будет для меня работать, какую-то одну область, но для меня так это не работает, поэтому я остановилась. And because, like I said, business to me is all of my life. And so if any area of our life isn't working, then it's going to affect every other area. И как я сказала, что бизнес является всей моей жизнью. И если какая-то область из вашей жизни не работает, то это будет иметь эффект на другие области вашей жизни.
So, you know, well, I've had business done different classes where we talk a lot about parenting, or we talk a lot about bodies, or we talk a lot about X-Men. И у меня были классы про бизнес, где мы говорили очень много про осознанное родительство, про тела. Because we really, the class is really about looking at everything in your life as your business and allowing all of it to thrive and to everything to contribute to everything else. И бизнес — это о том, чтобы посмотреть целиком на вашу жизнь, о том, как она может процветать и каким вкладом все это может быть. Looks like the titles of the class, it's something like a game, and playing with that, because you usually come in and have something which will show up, and it's not about only this name of the class or this area, yeah? И похоже, что название классов — это просто как игра, потому что независимо от названия эти классы могут быть обо всем. Yeah. And you became like one of the first JCFs, yes? As I remember, yeah? Yeah, I've been creating my own business since 1997. Скажите, и вы были первым сертифицированным фасилитатором радости бизнеса? Да, у меня был мой бизнес, начиная с 1997 года. And I was always looking for something different and not finding it. И я всегда запрашивала что-то другое, я всегда искала что-то другое, но я нигде этого не находила. So the first time I took a class with Simone Milasas, the founder of Joy of Business. И когда я первый раз прошла класс с Симон Милосис, основателем направления «Радость бизнеса», I was like so excited, like sitting on the edge of my seat, like just had so many questions, and I couldn't believe what I was hearing. я была так возбуждена, я была так рада, я сидела на краешке своего стула, и у меня было миллион вопросов, я не могла поверить тому, что я слышу. It was like what I had always been looking for my whole life that I didn't even realize existed. И это было именно то, что я искала всю свою жизнь, о чем я даже не подозревала, что это существует. And what was so different there? It was the first time that somebody had invited me to know what I knew and know about business. И что было таким другим, таким отличающимся в этом классе? Это было первый раз, когда кто-то сказал мне, что указал мне на то, что знать то, что я уже знаю. And I had actually been raised by parents that encouraged me my whole life to be an entrepreneur. И я воспитывалась в семье, где родители вдохновляли меня всю жизнь на то, чтобы я была тренером. But they never invited me to know what I knew about it. And so I always, go ahead. Но они никогда не приглашали меня вот в это пространство знание то, что я на самом деле знаю. Предпринимателем. Yeah. So I always thought that in order to do that, I had to do it the way that I saw in the world, and that was so boring for me. И я всегда думала, что я должна делать это так, как я видела, что люди в мире это делают, и это было настолько скучно для меня. And so for somebody to say to me, well, you know more about your business than anybody, and what you know is what's actually going to make it successful, it just lightened up my whole world. И когда мне кто-то сказал, что ты лучше всех знаешь о своем бизнесе, и ты лучше всех знаешь, что тебе делать, и это приведет тебя к успеху, это то, что взорвало весь мой мир. And the thing that I love about the Joy of Business is it's not just a really nice sounding conversation. И то, что мне больше всего нравится в радости бизнеса, это не только то, что это выглядит как симпатичный разговор. But it's actually
what work. Like we have the most pragmatic tools that I've ever seen that actually really work. Но это то, что на самом деле работает. И это самые прагматичные инструменты из всех, которые я встречала, которые на самом деле работают. So I told Simone, you know, when are you going to have facilitators of this? And whenever you do, wherever it is, whenever it is, I will be there. И я спросила Симон, планируешь ли ты проводить эти курсы для фасилитаторов? И где бы это ни было, когда бы это ни было, я это обязательно выберу. So I flew from the United States to Australia on my son's 10th birthday for 4 days to do the training. И я прилетела из Америки в Австралию в то время, когда у моего сына был день рождения, ему исполнялось 10 лет, чтобы поучаствовать в классе. And that was the beginning. И это было начало. And what about like creating your business now? I see that you have a lot of people creating with you. It's not very usual for facilitators. A lot of them have, for example, one assistant and that's all. And then they like scared to explore there. И расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе. Я знаю, что у тебя есть очень много помощников, очень много персонала. И обычно у фасилитаторов есть один ассистент, который им помогает, но не так много, как у тебя. That has been so much fun for me. I love creating with other people. I really enjoy it. Это было так весело для меня. Я на самом деле обожаю создавать другими людьми. Я получаю от этого огромное удовольствие. And this past summer at the Being You facilitator training, Dane here, who facilitates that, challenged us to double the number of people working in our business every 6 months. И когда я участвовала в тренинге «Быть собой», который проводил Дэйн Хир, он там сказал, что увеличиваете число людей, которые на вас работают, каждые 6 месяцев. And I thought that sounded terrifying and exciting and fun, and I had no idea how I would create it, and I chose it. И это звучало ужасающе, пугающе, весело и очень радостно, и я не знала, как мне это сделать, но я это выбрала. And I didn't go into any sort of computation of how I was going to do it or who or anything like that. I just chose the energy of that much growth and that much expansion and that much contribution. И я не уходила в вычисление, как я кого-то приглашу или кого-то я приглашу. Я просто вот погрузилась в эту энергию расширения своего бизнеса. And all of a sudden, people just started showing up and asking to contribute. And they still do all the time, just ask to contribute to my business. И с тех пор очень много людей стали проявляться и запрашивать быть вкладом для моего бизнеса. И с тех пор они продолжают появляться и просить быть вкладом для него. And one of the things that I love about Access and the Joy of Business is that it's never linear. И что мне больше всего нравится в Access и в направлении радость бизнеса, что это никогда не является линейным. So it's really about just if somebody would like to contribute and there's an energy there, saying yes and seeing where it goes and what we can create together and what we can create as a team. И если чувствуется энергия вклада, то всегда приглашайте и будьте в вопросе, что мы можем создать как команда. So I have a lot of interns working with us in really different ways. У меня очень много интернов, которые работают в разных областях и на самом деле очень разными способами. Some people who just really desire to contribute whenever they can, just because it's fun for them. Некоторые люди просят быть любым вкладом, каким они только могут быть, потому что для них это весело. And
staff as well that I pay for what they do. And also really, it's very fun working together. И персонал, которым я оплачиваю работу, и на самом деле нам очень весело работать вместе. One of the things that Gary Douglas talks about is making yourself useless in your own business. И то, что часто Гэри Даглас говорит, сделайте себя бесполезной для своего бизнеса. Which seems like, what? That sounds horrible. Что звучит как что? Да, действительно, это звучит ужасно. And yet, to me, it was kind of a fun energy to play with. Для меня это была забавная энергия, с которой мне хотелось поиграть. Because I look at what I would like to see in the world, and what I would love to see in the world is everybody using the tools of Joy of Business and Access Consciousness. И то, что я хотела бы видеть в мире, то, что я хотела бы наблюдать в мире, это то, как большинство людей выбирает использовать инструменты Access Consciousness. And in order for me to contribute to that in the way that is fun for me, I can't be doing little thing, like I can't be doing everything in my business. It's like I have to allow other people to contribute. И для того, чтобы делать то, что я запрашиваю, я не могу делать только что-то маленькое, что-то одно. Я должна быть в позволении другим людям, также быть вкладом для этого. So one of the things that I play with a lot that is also part of the Joy of Business is getting out of control in my business and really allowing people to contribute their awareness. И то, вот чему я научилась, вот особенно в направлении радости бизнеса, это действительно отпустить контроль, перестать контролировать и позволить людям быть вкладом для вашего бизнеса. And to me, that's the most valuable thing that anybody brings when we're creating together is what it is that they know that I don't know. That if I would receive it and allow the business to receive it, everything can grow. И для меня вот самая важная вещь — это вот получать тот вклад людей, что они знают, чего и не знают, что позволяет бизнесу получать и расти. And that's very interesting because it's a very different conversation about being the leader, because a lot of people telling something about leadership connected with the controlling others and telling them what to do. That's really different reality. Can you say more about that? И это совершенно другой разговор, потому что обычно, что люди думают о том, что такое лидерство, о том, что значит быть лидером, это значит, наоборот, контролировать всех людей, которые вовлечены в ваш бизнес. И что вы можете рассказать об этом? Yeah, I mean, we are there, you know, I mean, especially right now, there's so much insanity and craziness going on in the world. Вы знаете, вот особенно сейчас, вот в наше время, столько сумасшествия, столько безумия происходит в мире. And to me right now, it's a time where you can basically either get swept up into that and hide out in your house and be terrified of what everybody is saying is going to happen. И для меня это, ну или вы прячетесь у себя дома и пытаетесь избегать всего этого, всей этой информации. Or you can actually commit to you and to knowing what you know and to knowing that you know and to being that in the world. Или быть преданными себе и знать, что вы знаете, и быть уверенным в том, что вы знаете, и быть этим в мире. And to me, that's a huge part of leadership and creating business in the way that we look at it in the Joy of Business. И для меня это огромная часть того, что мы говорим о лидерстве и что мы говорим в радости бизнеса. Because I mean, I really feel like now is the time. Потому что я правда чувствую, что сейчас пришло это время. And the more every single one of us has the courage to know
what we know and to know that is different. И сейчас вот пришло время вот для этого мужества признать, знать, что мы знаем, и знать, что мы действительно это знаем. The greater the world becomes literally every single day. И чем больше мы это признаем, тем более великим становится мир каждый день. So I'm really that's grateful. huge. Yeah, well, and I'm so grateful for what's going on in the world right now, because you can't ignore it. You can't ignore the huge invitation to create your life. И я очень благодарна всему тому, что происходит в мире, потому что вы просто не можете это игнорировать. Это огромное приглашение для вашей жизни. Because if you don't, it's what I'm calling quarantine reality. Потому что если нет, это то, что я называю реальностью карантина. And that is so much about separation. Like what's happening right now is so much about separation being the answer. И это настолько вот разделение, вот то, что сейчас происходит в мире, это вот очень много про разделение. But it's never the answer. Но это никогда не является ответом. It's about coming together, all of us, as the difference we be, to create something different. Это о том, чтобы соединяться, собираться вместе и несмотря на все наши отличия друг от друга, и создавать что-нибудь вместе. And to me, business is one of the greatest places where you can do that. И бизнес для меня это одно из величайших мест, где вы можете это делать. And I look for this quarantine reality with a lot of like closed places in Europe and these things that you should see at home, for example. And from this perspective, the world is so changing really dynamically, where a lot of old forms of and business models doesn't work like anymore. And that's so exciting and scary at the same time, because you really should invent something new. И вот это реальность карантина, когда в Европе очень много всего, в мире очень много всего закрывается, и дома тоже много всего закрывается. И это то, когда старые инструменты для создания бизнеса перестают работать, когда вам действительно приходится изобретать что-то новое, чтобы это работало. Well, and yeah, I mean, it is time for something new. And to me, that's what is so exciting about the joy of business, is that it is these tools that really work to create something new. Да, и это правда, действительно настало время для чего-то нового, и это вот как раз про инструменты направления радости в бизнесе, это то, где вы можете их использовать для создания чего-то по-настоящему нового. And the other interesting thing about you is including money in all creations, because I saw a lot of facilitators who is so exciting, like what they do, but it's something about not willing to have money and enjoying them. You have really different different capacities. And can you say more about that? Was it so all your life, or it was something transformed? И мне очень нравится, как вы включаете деньги во все ваши создания, потому что некоторые другие фасилитаторы, они настолько заинтересованы тем, что делать, что похоже, как будто бы деньгами не очень интересуются. И для вас это настолько по-другому, вот эта финансовая реальность, то, как вы легко получаете, то, как вы легко создаете при помощи денег. И всегда ли это было для вас так? Yeah, I grew up with money, so I always knew what it was like to have money, and I'm really grateful for that. Я выросла с деньгами. Я, в общем-то, всегда знала, что значит иметь деньги, за что я очень благодарна. And I also went through a phase where
I sort of felt like I needed to prove that money didn't matter and I didn't care about it. И на самом деле у меня также была такая фаза в моей жизни, когда мне нужно было доказывать, что деньги на самом деле не так уж и важны для меня. Which a lot of humanoids do. Что делают очень много гуманоидов. But I really enjoy money. I enjoy having money. I enjoy creating money. Но правда, я получаю удовольствие от денег, я получаю удовольствие от обладания деньгами, я получаю удовольствие от создания денег. And when I realized this amazing conversation that a lot of people find it hard to believe, but that money is like having money or not having money is actually just a choice. И когда у меня был этот потрясающий разговор о том, что, в общем-то, иметь деньги или не иметь деньги, это всего лишь выбор, I chose money. я выбрала деньги. You know, that can be sort of, if you feel like you can't create money, that can be a very frustrating conversation. И если вы чувствуете вот это вот, что вы, не можете создавать деньги, но это может быть очень разочаровывающе. And yet, when you get out of when you realize that anything is a choice and everything is a choice, then you actually can acknowledge what you are choosing, which also allows you to choose something different. И когда вы признаете, что все является выбором, и все, что вы создали, это то, что вы выбрали, то вы тогда можете изменить это. And there's always more. И всегда есть больше. So it's not like I have millions and millions and I'm good and I never have to create more. I'm always asking to create more. И это не про то, что у меня есть миллионы, мне больше не нужно ничего создавать. Я всегда запрашиваю больше. And that's another thing that I love so much about the joy of business, is because it's the first time in my life that I've ever really seen how it actually works to have where more joy and more fun with creation creates more money. И вот на самом деле впервые я это увидела вот как раз в классе «Радость бизнеса», что чем больше вы веселитесь, чем больше вы радуетесь, и чем больше вы получаете удовольствие, тем больше денег вы создаете. And that's also part of having so many people that work with me in my business, is we have so much fun creating together. И также вот большая часть того обладания большим персоналом, большого количества людей в моем бизнесе, это то, что мы получаем столько веселья, мы очень много веселимся, когда мы работаем вместе. And that to me is an energy that creates money for everybody who would like to play and would like to have it. И для меня это та энергия, которая создает деньги для тех, кто желает их, и кто желает поиграть с ними. Are you choosing people who are willing to have money or no? Выбираете ли вы людей, которые готовы иметь деньги или нет? Yes. That's always a good question to ask. Is this person willing to have money? Да, это прекрасный вопрос, чтобы спрашивать, готов ли этот человек получать деньги. Because if you have people working with you that are not willing to have money, they will stop your money flows. Потому что если вы работаете с людьми, которые не готовы получать деньги, это остановит ваш денежный поток. But where to find so many people who are willing to have money? А где же найти столько людей, которые готовы обладать деньгами? You know, I think it's also about not making it significant. Yeah. And because people come and go and they move in the business and out of the business. And so it's just like, well, that's like this person, it's light to include them. It's light to play. Let's see what we can create. Ну, это про то, чтобы не делать ничего важным, потому что люди приходят, уходят, возвращаются из одного бизнеса, уходят в другой бизнес. И это про чувство легкости, про вот игривость. Весело ли будет там поиграть?
Because I also don't have the point of view that anybody can stop me. И это также не имеет точки зрения о том, что кто-то может меня остановить. That's great. And one lady is asking about what type of business do you have? Access business or something else? И также You у нас есть already вопрос. said, yeah. И также у нас есть вопрос в чате. Скажите, пожалуйста, каким бизнесом вы занимаетесь, аксессом или что-то еще? И вы уже ответили на это, да? Yeah, I am an access facilitator. That's my full-time business. Да, я фасилитатор Access Consciousness. Это мой бизнес. Это вот моя полная занятость. But sometimes you're hosting, live stream host and other stuff. And can you say more about your business, not only as a facilitator, like what it includes? Но также я знаю, что вы организовываете лайвстримы, и не могли бы вы немного рассказать еще об этом направлении, не только о бизнесе в качестве фасилитатора? Yeah, I mean, I actually would consider that facilitation in a different way. But I have worked a lot with the company Access Consciousness. I did facilitator support for many years. I'm a live host and a live stream host. Ну, для меня это тоже часть бизнеса фасилитатора. Я очень много лет проработала в компании Access Consciousness, и я выполняла много всего для этой компании. Я была организатором и тому подобное. And that's been such a gift, actually, in seeing really the inner workings of the business of Access Consciousness and how they create it and how much they change. And to get to be part of that has been a huge contribution to my business. И это был большой дар для меня увидеть внутреннюю работу Access, как это все работает, как это все создается. И это было огромным вкладом для развития моего бизнеса. So you're still doing this because it's not about money, it's more about have this experience. Вы все еще продолжаете это делать, и это не про деньги, а о том, чтобы получать этот опыт. You know, to me, it's about being part of world-changing conversations. Для меня это значит быть частью разговора изменения мира. То есть это вот как быть частью изменения мира. And contributing whatever I can, in whatever way I can, to those conversations. И быть вкладом для этих разговоров любыми способами, какими я могу быть для них вкладом. And doing what's fun. И на самом деле делать то, что весело для меня. I love working with the Access staff. I love hosting, you know, Dane, Gary, Simone, Brendan. I love live stream hosting. It's really fun for me. Но на самом деле я все это обожаю делать. Я обожаю работу в Access, я обожаю организовывать классы для Дэйна, Гэри, Симон. Я просто все это очень люблю делать. And I would say that's really one of the biggest things, really the joy of business, is that choosing every day what I enjoy and what's fun for me more and more, and getting clear on that more and more every day is what just grows everything. И это вот то, что вот для меня радость бизнеса, это запрашивать больше и больше то, что мне нравится, то, что я люблю, от чего я получаю удовольствие. And I would like to add that you can't work with Access for years and not using these tools and not being this walking talking tool of joy of business. Я хочу добавить, что вы не можете столько лет заниматься классами радости бизнеса и не являться этими инструментами. Вы и так уже являетесь, и вы уже и есть эти инструменты. True story. Да, это истинная правда. Someone asked for special clearing. Yeah.
Most Russians are not willing to have money, including me. I would like to change this. Heather, can you do a clearing for Russians specially, please? Очень многие русские не готовы иметь деньги, в том числе и для меня. Не могли бы вы дать нам какой-нибудь клиринг, чтобы изменить эту ситуацию? Yeah, well, so this is okay. So when you're not willing to have money or whatever it is that you're choosing that may not be working for you. Когда вы не готовы иметь деньги или чтобы вы не выбирали, что не работает для вас. It's because there's something about it that actually has value to you or that you love. На самом деле, вот в этом есть что-то, что является ценностью для вас или что-то, что вы любите. And a lot of people are like, what are you talking about? I hate not having money. И большинство людей сейчас думают, боже, о чем ты говоришь? Да я ненавижу, когда у меня нет денег. And I will say that for me, one of the biggest changes that I've created in my own financial reality was when I started asking myself, what do I love about not having money? And what is the value of not having money? И то, что очень изменило мою финансовую реальность, это когда я начала себя спрашивать, а что я люблю в том, чтобы не иметь деньги? И в чем ценность для меня не иметь деньги? You can't be committed to being right or not being wrong when you ask that question. You have to get vulnerable with you. И если вы преданы тому, чтобы быть правой и никогда не быть неправой, в этом случае это не сработает. Вам придется быть на самом деле уязвимой самой собой. And this is a question that a lot of people aren't actually willing to ask themselves. И это вот тот вопрос, который на самом деле большинство людей не готовы задавать сами себе. But it's also a question where if you're not willing to ask it, chances are you will continue to not have money. Но и еще такая вещь, что если вы не готовы задавать себе этот вопрос, то вот это отсутствие денег, оно будет продолжаться в вашей жизни. And there's absolutely nothing wrong with that. И в этом также нет ничего неправильного. It's a choice. Это просто выбор. So, but what happens when you actually start to lower your barriers with yourself and go ahead. Но что происходит, когда вы начинаете опускать барьеры сами с собой? And I will say that this is, to me, one of the most valuable business conversations is the 5 elements of intimacy and getting vulnerable with ourselves. И для меня вот это самый ценный разговор о бизнесе, это про 5 элементов интимности и о том, чтобы быть действительно уязвимой самой собой. Because anything that you're not willing to look at, that you're choosing, anywhere you're not willing to acknowledge that you are choosing what it is that is showing up in your life. Потому что везде, где вы не готовы посмотреть на себя, везде, где вы не готовы признать на то, что вы выбираете, is where you will continue to stick yourself and limit yourself. Это то везде, где вы будете удерживать себя и ограничивать себя. So there's huge change and huge freedom in getting vulnerable with you and asking these questions. И на самом деле это огромные изменения и огромный вклад быть уязвимым с самой собой и задавать себе эти вопросы. So the questions again are, what do you love about not having money? И снова вопросы. Что вы любите в том, чтобы не иметь денег? And what is the value of not having money? И в чем ценность того, чтобы не иметь денег? And everything that is, will you destroy and uncreate it? И все это помноженное на бакзиллион. Рассоздайте и уничтожьте, пожалуйста. Right, wrong, good, bad, all nine, puck, pod, shorts, boys, and beyonds. And these are questions where it's really good to get let the awareness come, not just clear it, but actually get present with, okay, so what is that?
И на самом деле ценность этих вопросов это не только вот рассоздать и уничтожать все, что поднимается, а на самом деле присутствовать с этим и посмотреть, что же там. Because if we look at, like in Russia, it's like there is this historical value woven through the culture of everybody being on a level playing field. Например, вот в России есть вот этот вот культурный слой того, чтобы быть такими же, как все, чтобы уравнивать себя с другими. So to create money, to choose to create money, requires you to go beyond that and to be really different. И чтобы выбрать деньги, выбрать изменения с деньгами, вы должны быть готовы выйти за пределы этого и быть на самом деле другими, отличающимися. And so the value may be, you know, I don't want to upset the people around me. I don't want to rock the boat. И на самом деле ценность этого может быть, например, что я не хочу расстраивать людей, я не хочу раскачивать лодку. Or it may be, I'm not willing to be different, or I'm not willing for everybody around me to want my money or to envy me or to think I should give them money. И, например, другие причины могут быть, я не хочу быть другими, не хочу, чтобы другие люди смотрели на меня, завидовали мне и хотели обладать моими деньгами. And this is where those elements of intimacy, vulnerability, gratitude, allowance, honoring, and trust. И это вот где 5 элементов уязвимости с собой. Это благодарность, доверие, почтение. I forgot a name, only 3. Gratitude, allowance, honoring, vulnerability, trust. Позволение, почтение, уязвимость, доверие. They go so far. They go so far. И они идут так далеко, настолько далеко. Because you get to be present with you. And I'm talking about intimacy with you. I'm not talking about having these elements of intimacy with you first. И на самом деле, когда я говорю про эти 5 элементов интимности, это иметь уязвимость, интимность именно с собой, в первую очередь. Because when you do, you have your own back. You're willing to choose to be different. You're willing to choose to have money. You're willing to choose to upset people around you with the creation of what's true for you. Потому что когда вы идете на это, когда вы готовы на это, тогда вы готовы поддерживать себя, помогать себе, быть на самом деле другими. And that is, you become unstoppable with creation and choice when you have that. И тогда вас не остановить с созданием и с выбором, когда у вас есть это. И 5 элементов. And you also become willing to tell yourself the truth about anywhere that you're stopping you and limiting you, including with money. И это то, что... excuse me, I got distracted by all these messages here. Can you please repeat? Yeah, I said you're also willing to tell yourself the truth about what's stopping you and where you're limiting you in every way and also in regards to money. И тогда вы готовы посмотреть на это и признать себе, что именно вас останавливает, в том числе и с деньгами. Everybody's fried. I know. Yeah. The brains have left the building. Мы все прожарены, да, это правда, мозги покинули здание. I have the last question. You are an X-Men facilitator as well. And as I know, we have like 4 people who are doing today's classes, yes, in the world. As of yesterday, there were 7. Ah, yeah. Yeah. Something changed, yeah. Yeah. Могу ли я спросить про направление X-Men? Насколько я знаю, что сейчас в мире существует 4 человека, которые фасилитируют 2-дневные классы. На что Хизер ответил, со вчерашнего дня 7. И Даша сказала, о, как круто, все меняется. I'm so happy. And my question is around this
really different creation of business, what can do X-Men. И есть ли на самом деле какое-то, ну вот, такое отличие от того, как создают бизнес люди X? So I'm really excited about your class because you know a lot about X-Men, and I'm really aware that who you are, and that's really interesting. И я очень жду твоего класса «Радость в бизнесе», потому что я осознана о том, кто ты и как ты это все создаешь. Yeah, it's so fun bringing the X-Men energy into the Business Done Different class. Да, это так весело привносить энергию X-Men в Access классы. Because to me, X-Men is this amazing conversation that is really about totally getting out of judgment of you. И для меня вот этот разговор про X-Men — это просто нечто потрясающее. Это там, где вы действительно выходите о суждениях о вас. And when you get out of judgment of you and you get to see the superpowers that you have that you thought were the things that were wrong about you. И на самом деле, когда вы выходите из суждений о себе, и когда вы готовы признать, что на самом деле это является суперсилой, то, что вы считали неправильным по поводу вас, you can create anything. тогда вы можете создавать что угодно. Yeah. So we are also having an X-Men introductory evening 3 days before this class, 2 or 3 days before. Yeah. On Wednesday, before, like two days before. И также у нас будет интро-класс X-Men за 2 или 3 дня до основного класса «Радость в бизнесе». Да, он будет в среду, за несколько дней до начала. So we have ESB with Dane, X-Men, and Business Done Different. И у нас будет ESB с Дэйном, X-Men, и бизнес делается по-другому. I'll be there for That's all. Crazy program. I know! I'm so excited. Ой, это сумасшедшая программа, я знаю, я так рада. And can you tell us about ETF license as well? Because some people have business done different classes, and they can create this license with your class as well. Actually, I don't think that's going to be anymore. I'm not. Yeah? Yeah, They changed something, yeah? Yeah. И Даша спрашивала, могут ли люди получать лицензию после прохождения класса, и Хизер ответила, что сейчас там внесены какие-то изменения, и я думаю, что сейчас это отменилось. So we are waiting for some clarity around JCF, yeah? Yeah, I'm not positive about that, but I think they are not doing that. So. Да, мы подождем, но я вот не думаю, что они... Мы ожидаем ясности об этом, но я не думаю, что они это будут делать. And if you have taken a choice of possibilities class, и если вы участвовали в классе «Выбор возможностей», you can do evening classes like up to 4 hours on any topic. Вы можете проводить 4-часовые классы по любой теме. And, taking this 3-day, it's a business really, and I say it's a creation masterclass. И вот участие в этом 3-дневном классе, это вот все про бизнес, и я бы сказала, что это мастер-класс по созданию. Of course, gives you lots of awareness of how to create the business of your life, and also, to facilitate something like that with a lot more ease. И, конечно, вам это даст очень много осознанности о том, как создавать бизнес в вашей собственной жизни, и также даст вам новые темы для ваших собственных классов. That's exciting. Yeah. Это очень возбуждающе, да. I put this link to the description of Business Done Different class on Access website, and we'll do with the X-Men as well.
Yeah, and so people know, the Business Done Different 2.0 class, which is what this class is. И я бы хотела также дать людям знать, что бизнес делается по-другому 2.0 класс. Это вот этот класс. It actually counts toward the renewal of your BARS facilitator license if you are a BARS facilitator. Он также засчитывается для продления лицензии вас как фасилитатора баров, если вы в этом нуждаетесь. So there's Business Done Different. Oh. And BPF and facelift as well, as Simone was telling last time. Okay, cool. Yeah. Да, это касается фасилитаторов баров и фасилитаторов фейслифта. Симон говорила об этом. And we will also be doing this online. И мы также будем проводить его онлайн. Участие будет доступно онлайн. Я, знаешь, вот чего есть, то и всегда Галина, ем. выключите звук. Да? Thank you. Спасибо. Thank you. So, if you're scared to go somewhere, you can do this class online. Итак, если вы боитесь выходить из дома и куда-то приезжать, вы можете пройти участие в этом классе онлайн. And we will drink without you. И тогда мы выпьем без вас. Well, and you know, I'm actually like gonna buy all my flights for the year right now. Вы знаете, на самом деле я сейчас планирую свои полеты где-то на год сейчас. So to leave you guys with a tool that you can use right now with everything that's going on. Итак, ребят, я хотела бы вас оставить с инструментом, который вы можете использовать прямо сейчас со всем, что происходит. Something that I've been asking every single day is how can I use the coronavirus and everything happening right now to my advantage? И вопрос, как я могу использовать коронавирус и все, что происходит вокруг этого, для своего преимущества? How can I use it to create more in the world? How can I use it to create more money? Как я могу использовать это для создания большего в мире, для создания больших денег? And really not buying into the points of view of the world, being interesting point of view and who does this belong to like never before. И правда, не покупайтесь на эти точки зрения и будьте интересной точкой зрения и отправляйте обратно всем пославшим с прикрепленной осознанностью больше, чем когда-либо раньше. Because you can create with anything. Nothing ever has to be a problem. We only make something a problem when we have a point of view about it. Потому что на самом деле мы можем создавать все, что угодно, и ничто не является проблемой, если у нас нет каких-либо точек зрения по поводу этого. So to me, this is a time to really step up the use of whatever tools you may have. И на самом деле для меня вот это сейчас время использовать всех инструментов, которые вам доступны. And to really start creating with what's going on right now. И правда начать создавать с тем, что сейчас происходит. People are looking for something very different. Люди сейчас запрашивают что-то совершенно другого. And what invitation can we all be to the world who basically either has the choice right now to spin into fear or to create something different? И каким на самом деле мы можем быть приглашением для мира, который сейчас или закружится в страхе, или выберет что-то другое. Yay! Thank you so much. Yeah. Thank you so much. This is wonderful. Большое спасибо, и тебе большое спасибо, это чудесно. And I've never been to Russia. I'm so excited to spend 10 days in St. Petersburg and to be with you all in April. Я никогда не была в России, я так рада, я так возбуждена в предвкушении того, как я прилечу в Россию и проведу чудесные 10 дней в Петербурге с вами. We will show you the best places. Hey! Покажем вам самые лучшие места. Ура! So thank you so much. See you. Yes. Thank you all. Mwah.
Have more fun than you're supposed to. Yay! Большое спасибо, и получайте больше удовольствия, чем вам положено. Bye-bye. Bye. Bye. Всем большое спасибо за звонок. Пока-пока. Спасибо, до свидания.